En esta ocasión On this presentaremos un hecho occasion, we histórico will real present ocurrido a en real China historical event in con su China, presidente Mao with Zedong, its el president diseño Mao de Zedong políticas and the aplicables en design su of país en applicable policies in his 1958. country in 1958. Es impresionante lo que It is podemos impressive aprender what we can learn when cuando we tell contamos la the historia con story un pie with one apuntando al foot futuro. pointing towards the future. Para ello, To nos do this, auxiliaremos de la we will dinámica use de system sistemas, dynamics, el pensamiento system thinking, sistémico, la modeling, and modelación y la simulation. simulación. We will divide this Dividiremos illustration esta into ilustración 5 stages. en 5 etapas. In the first La primera one, de ellas, we'll present a small video of a presentaremos un minute pequeño 41 video de seconds 1 minuto where the 41 story is segundos told donde step by se step. cuenta esta historia Then, we paso will a review paso. how we could build a model of Después this iremos short story. a revisar cómo pudimos construir un modelo de este breve relato. Veremos We will paso a see paso step by step how the structure posible underlying the visionar phenomenon la that has estructura already que occurred subyace a was al visionary. fenómeno que ya ocurrió. Then, we will go to the dashboard, Después pasaremos and there we'll verify a su stage by dashboard. stage the consequences Y ahí that the veremos, intervention of President constataremos Mao had. Finally, etapa por etapa we will design new policies that las help consecuencias reverse que the tuvo la decisions intervención del presidente that have Mao. already been made, the intentional Finalmente, and iremos a unintended diseñar consequences nuevas políticas that happened because que of ayuden a these revertir decisions. And finally, las we'll decisiones pass que ya se on to tomaron, its las history. consecuencias intencionadas y no intencionadas que se tuvieron con estas decisiones. Y finalmente pasaremos a su historia. Como segunda As a etapa second de esta stage of this presentación, presentation, we will mostraremos show a un video video with subtitles in subtítulos en English inglés y en and español Spanish que nos that will permitirá allow us to revisar review step by paso a step paso the las decisions decisiones que that tomó el President presidente Mao Mao, made, the intentional consecuencias and intencionadas y unintended no consequences it had que tuvo on en its su ecosystem, ecosistema, the connections las between conexiones seemingly que hay separate entre things, cosas and how aparentemente economic, separadas social, y and cómo las ecological cuestiones issues económicas, go sociales y together. ecológicas van The juntas. decision that La was decisión que se made tome will affect afectaría those 3 major esas tres areas. grandes Now, áreas. we go straight to the video to Vamos learn a directo al lot video from para this aprender story. mucho de esta historia. Ending the sparrows cost the lives of millions of people. In 1958, the Chinese leader Mao Zedong decided to exterminate the sparrows, declaring a war without quarter against the plagues that eat our grain. He mobilized the whole country, and in 4 years, he achieved his goal. In large areas of China, sparrows became extinct. But was his plan successful? Did the crops improve? Well, not exactly. It turns out sparrows did not just eat grain. When sparrows disappeared, insects multiplied. That soon devastated the harvest, causing an unprecedented famine, in which millions of people died. In the end, China ended up having to import in the most absolute secrecy a shipment of sparrows from Russia. But the damage was already done. It was impossible to restore the balance of the ecosystem, so they used pesticides in a massive way to stop the pest. Were they successful this time? Well, yes, the pesticides killed the insects. Yes, all the insects. The result? This is a fruit tree plantation in China, and this is a person doing the work of bees. Even today, in many areas of China, crows have to be pollinated by hand, an unforgettable lesson that teaches us that breaking the fragile balance that makes our planet work is playing with dynamite. De esta presentación, cómo construir un modelo de simulación basado en esta historia que acabamos de escuchar en este video. Para ello, From this presentation, how to build a simulation model based on the story we just heard in this video. To do this, let's move on to the storytelling, to tell the story step by step. los sectores To build a simulation model, the first thing to do is to visualize the sectors that are behind, that underline that phenomenon or that history. de los gorriones. In this case, we have the sparrow sector, which is in the upper left corner. Abajo tenemos Below, las cosechas, we los have the granos, crops, el grains, sorgo, el maíz. sorghum, and corn. En la parte del medio tenemos arriba el sector de la fumigación. Above the middle Cuando se part, intenta matar we have the fumigation insectos, sector. When trying to kill insects, se it is fumiga. fumigated. Después Next, tenemos we el have the sector de sector los of insects that que are son malignant.
which are malignos here in the que están middle. aquí en la parte de We medio. have the human population that Tenemos is la green población and humana also can feed on the que fruits. come granos This is the y que sector también here se in puede the lower alimentar right. de los frutos, que es el sector que está acá en la parte inferior derecha. There are also Ahí benign también hay insects, insectos pollinators, benignos, and los above we have a polinizadores. sector to Y arriba simplify how tenemos we un see the sector story by para taking out two simplificar performance indicators, cómo vemos the esta economic historia part and the al ecosystem sacar dos welfare indicadores part. de desempeño. So, these are the La parte sectors seen económica from above, and y here la the parte de story is bienestar del being ecosistema. cropped up with Entonces, estos son los photographs. sectores vistos desde arriba y aquí se está apuntalando la historia con fotografías. Bien, lo primero que hay que poner, o The que hay que first thing to visualizar see is the son stocks los or stocks bathtubs, o bañeras, flows, and some basic flujos y algunas variables that count the variables population dynamics básicas or the growth que of cuentan las sowings dinámicas or sparrows. poblacionales o Finally, de there it crecimiento de las is. siembras For each of the sectors there o are stocks or de los bathtubs, gorriones flows, and some variables o en such as fin. times or Ahí está, some para cada small uno de los sectores, ahí feedback están processes. los stocks o bañeras, los flujos y algunas variables como tiempos o algunos pequeños procesos de retroalimentación. Bien, We'll iniciaremos begin by visualizing visualizando which are the cuáles son los ciclos cause-effect cycles causa-efecto that que connect the conectan sparrows a los with the sowing gorriones con la with the siembra. beans. The con los first granos. feedback cycle is born or displays here. There are Aquí two nace, types. o aquí se Some visualiza el are primer balancing ciclo loops, which de will indicate with a retroalimentación. Hay B de and a dos number, tipos. Unos son and de others balanceos are reinforcement que los loops, vamos a indicar which con una will B y un indicate with número, an R and a y number. otros son de This refuerzo is read like que los this. indicaremos con una If R I y un stop at número. En sparrows este and caso, say, if the esto se sparrows lee así. increase, what happens Si to yo me paro en los planting gorriones with the sowing y grains? digo, si aumentan los gorriones, ¿qué pasa con la siembra, con los As granos de sparrows siembra? eat Como los planting gorriones grains, comen then granos it de means that siembra, sparrows decrease. entonces Here quiere is a decir negative sign. que los The gorriones sowing decreases disminuyen. because they Aquí está eat un it. signo negativo. Then Disminuyen I stop at the la planting siembra and porque se say, la comen. if the planting increases, Después me what paro en la happens siembra to the sparrows? y digo, si In this aumenta la case, siembra, ¿qué pasa if con there los are more gorriones? grains, then there will be En este more caso, si hay más sparrows granos, because they pues feed va a haber better. más In gorriones the porque end, se alimentan we mejor. have the positive and negative signs final, that are in each of these sumamos cycles. los signos positivos y negativos For example, que hay en from cada uno sparrows de to estos grains ciclos, por there is a ejemplo. negative, but De from gorriones a grains to granos hay un sparrows there negativo. is a positive. Pero Two de granos a positives. gorriones There hay are un three positivo, positives. dos positivos. We count the Hay tres negative positivos. numbers, and if it is an odd Contamos number, los números it means negativos y that si it da is of the número balancing impar, type. Therefore, here the significa cycle que es de B1 tipo is de identified. balanceo. Por lo tanto, aquí se Balancing feedback, identifica the el first ciclo loop. Let's B1, continue. el ciclo de balanceo, el primer ciclo. Continuamos. Sparrows do Los not gorriones only no grains, solamente comen they granos, also eat sino los gorriones insects. también Normally, comen they are the insectos. insects that Normalmente live son in los that type of insectos que sowing. andan en They ese can tipo de also la eat siembra. insects También that are pueden comer pollinators insectos or que benign, son but those are polinizadores o elsewhere. benignos, pero no, They are in the fruit esos están en plantations. otro lado, esos So, están en las here too, plantaciones de we frutas. count the signs. The greater Entonces the aquí number of igual sparrows, contamos los the signos. insects A decrease, mayor número and de the greater gorriones the number of disminuyen insects, los the insectos sparrows increase. y a mayor Therefore, número de there is insectos a negative aumentan los sign in that gorriones. cycle. Por lo tanto, Therefore, hay it un is odd, signo and here negativo the en ese B2 ciclo. cycle is Por lo born tanto, because es there is a impar. not negative feedback. Y aquí nace Let's el continue. ciclo B2 por haber un signo negativo impar. Continuamos. De igual forma, los insectos In se the same alimentan de way, las cosechas. insects Por lo feed tanto, on si hay crops. más insectos, So, if disminuye, there are aquí more está el signo insects, negativo, crops la decrease. cosecha de grano. Here is a Y si negative hay más sign, granos, the aumentan los grain incendios. harvest, Aquí está el and signo if there are positivo. more Si grains, sumamos the da insects impar, da un increase. número negativo Here impar. is a Por lo positive tanto, sign. aquí nace If we el add ciclo them, B3 it gives us a not entre number, insectos a not y granos. negative number. Therefore, the B3 Hay cycle otros is born here ciclos que se between pueden insects distinguir. Por and ejemplo, grains. los There are insectos other cycles that can be también transmiten distinguished. enfermedades a For los example, humanos.
Insects also transmit Y aquí diseases to humans, se pueden and they identificar, can be o sea, si identified damos here. seguimiento If we follow a up on the new los cycles that nuevos ciclos que arise, surgen, we can see that podemos there are ver two que cycles aquí involved hay here. dos ciclos One is a involucrados. balancing feedback, Uno es de balanceo, B4, el B4, and another is y a otro es de reinforcement refuerzo, el feedback, R1. Si sumamos los R1. signos negativos, podemos If distinguir we a lo have the mejor que el negative R1 está signs, compuesto we can no de distinguish un that solo signo maybe negativo, sino R1 is quizá composed not only de of a 3 o single 4, negative de un sign, número par. but perhaps Si el of número 3 negativo or es 4 par, of an even si somos number. cuidadosos If y the negative sumamos number is los números even, and if we are negativos que hay careful and add the para negative llegar a numbers este R1, that exist to nos vamos reach a dar this cuenta que hay R1, varios we will con realize signo that there are negativo, pero es several un with a par, por negative lo sign, tanto, si es but par, they are se even. dice que es Therefore, if de it's even, retroalimentación it R1. is said to be feedback Y si seguimos otras R1. rutas que me conducen And a if we visualizar follow el the ciclo other B4, routes es that que let quiere me to decir que el visualize the número negativo B4 es cycle, impar. Por lo it tanto, means da that the un ciclo number de of negatives retroalimentación is odd. B4. Therefore, a B4 Los feedback insectos cycle is no nomás born. comen cosechas, sino también Then, transmiten enfermedades insects a do los not animales, a los, only eat a los crops, humanos, transmiten but they peces. also transmit diseases to Muy bien, animals continuamos. or to humans. De They igual forma, los transmit humanos pests. se Let's alimentan continue. de frutas. Similarly, humans tanto, feed on aquí fruits. nace otro Therefore, ciclo más, another el cycle is ciclo born B5, here, porque hay the un signo B5 negativo cycle, y es because impar. there is a negative sign Es and uno, yet it's por odd. lo tanto es impar. It is Por lo tanto 1, nace el so B5. it is odd. Therefore, De igual forma, B5 is born. después Before viene, seeing the fumigation, bueno, antes de ver here la between fumigación, pollinating insects and aquí fruits, entre a new insectos feedback polinizadores cycle y las emerges, frutas, which we will surge call un nuevo R2. ciclo This que le means that llamamos there are R2. negative pairs. El Therefore, R2. O sea, quiere decir it que gives hay a reinforcement negativos cycle pares. Por lo R2. tanto, te da un ciclo de refuerzo R2. Después viene Next comes the fumigation fumigación. sector. O sea, President Mao, once he el started presidente Mao, eliminating sparrows, caused a una vez disaster. que Because the vio insects grew, he then que el fumigated, eliminar los and fumigation gorriones does not provocó un distinguish desastre porque between good crecieron los insects insectos. and bad insects. Entonces It fumigó. kills every Y insect al fumigar, equally. la fumigación Therefore, no the distingue fumigation entre has insectos its direct buenos e impact insectos on insects malos. that Mata a cause todos por pests igual. and on Por lo insects tanto, that la are fumigación beneficial, tiene su like impacto the ones that directo pollinate. en insectos que causan pestes y en insectos que son de beneficio, como son los que polinizan. Bien, finalmente, para simplificar la lectura de resultados de esa historia, Finally, to simplify the tenemos un reading of the sector results of that donde story, we have a ahí sector where calculamos we calculate the performance los indicadores indicators de of that desempeño ecosystem, de ese and there we ecosistema. talk about Y ahí economic hablamos and de ecosystem salud health. So económica here there y de are salud all the del variables ecosistema. that affect Entonces, ahí están each of these todas indicators, las variables so que that inciden later, en in cada an uno easy de way, esos when indicadores making a para que decision, después, we de can forma read if the fácil, decision was really al tomar una correct decisión, in a simple podamos way. leer This si is so we don't have realmente to es read a lot of vamos a variables decir, at la the same decisión fue time. correcta o no fue correcta de Finally, forma simple, there is the para no full tener que story. leer This muchas is known variables by al the mismo name tiempo. of structure. Bien, finalmente, ahí está la historia completa. A esto se le conoce con el nombre de estructura. Se dice que todo It is fenómeno, said todo that every sistema, phenomenon, every system, atrás behind it subyace una lies a estructura structure de of ciclos cause-effect causa-efecto. cycles. The educational system of our Los sistemas countries have educativos de not nuestros prepared us países no to nos han visualize preparado this. para Normally, we visualizar walk esto. blindly to the structures that underline Normalmente every phenomenon. vamos caminando It is ciegos also said that structures are the a las cause or estructuras que those subyacen a that todo determine the fenómeno. performance of a system. Se dice también que las estructuras son las causantes o son las que determinan el desempeño de un sistema. Por lo tanto, si no las So, conozco, if I do not la know decisión que them, tome it will be va a ser muy very difícil que difficult le for me atine a un to buen achieve a resultado. good result. Es It is crítico critical to raise to the subir a la surface the superficie la structure estructura that que subyace underlies un a system. En este caso, In this case, es it la is the estructura structure of the interventions that de las President Mao intervenciones que had tuvo in el China presidente in Mao en la China en 1958. 1958. Después vamos a pasar un momento más a simularlo para darnos cuenta si realmente esto Then we will move on to determina simulate el it to comportamiento de realize lo que ya if this sabemos que really ocurrió. determines the behavior of what bien. we already know Aquí happened. termina. Here ends the etapa del storytelling stage. Muchas gracias. Thank you. Cuarta etapa de esta presentación. El laboratorio Fourth de aprendizaje stage en of inglés this se llama presentation. Learning Lab.
Learning Lab. Y vamos, Here aquí is está a su dashboard through a which través we'll por su explain the pantalla de different control, a través stages del of the cual vamos a ir decisions that explicando las President diferentes Mao made etapas in China de las in decisiones que tomó el presidente 1958. Mao en la China en The first 1958. stage La lasted primera 4 de ellas years, therefore ended duró in 4 años, por lo tanto 1962, terminó en and he made the 1962 decision to y exterminate él for him the plague of sparrows, tomó una and he decisión sin achieved it. cuartel de Sparrows is the exterminar orange para line. él la plaga de los gorriones y lo logró. Los gorriones es la línea esta naranja. Aquí están los gorriones. Here are the sparrows. He made the decision in 1968, and in 4 years he practically exterminated them from many places in China. The crops, which is the line here, increased, but the insects also increased. Incredible as it seemed, the population suffered famine and began to go down. Millions died. Who would think that removing sparrows was connected to people's food? ¿Quién iba a pensar que el quitar gorriones estaba conectado con la cuestión de la alimentación de la gente y que eso al final iba a provocar and hambruna? that in the end was going to cause famine. Muy bien. Upon realizing Al darse it, cuenta he de later ello, wanted to exterminate the pest through pues insects. después To achieve this, he used insecticides largely. Here it is. In the following years, 1962 to 1966, he killed all insects. It didn't matter if they were benign insects that helped the plantations. En los siguientes años, del 62 al 66, los insectos los mató a todos. No importaba si eran insectos buenos como los benignos, los que ayudaban a las plantaciones. Y aquí está claramente lo que ocurrió. Cuando los insectos vuelven a bajar, Here entonces la alimentación clearly is sube. what happened. Los gorriones When siguen the abajo insects y la decreased again, población ya venía then en the caída food goes de up. picada. The sparrows are Aparte, still como los down, insectos but the crecieron population enormemente, la was población already también falling se diezmó por sharply. pandemias, Besides, por as the enfermedades. insects grew enormously, the population decreased Después, due to pues tuvo pandemics, que importar due to gorriones. diseases. Del 66 Afterwards, importó he had to import gorriones sparrows. con In vergüenza 1966, he shamefully imported desde Rusia. sparrows Aquí from están los Russia. gorriones importados. Here are the imported Bueno, de nuevo sparrows. volvió a subir Well, again, the la harvest cosecha. came back up. Pero la But if población, you si se realize, dan it cuenta, was until tuvo hasta then that the entonces population began to empezó rise a very subir slowly. muy We lentamente. review what happened next with the fruit plantations, Si which revisamos were very qué good pasó until después con las 1966, plantaciones when the insects de were frutales. killed. Therefore, Las plantaciones de pollination frutales fell. fueron muy bien hasta 1966, cuando mataron los insectos. Entonces, por lo tanto, la polinización cayó. Del 65 en From adelante, 1965 tuvieron onwards, que they implementar had to polinización implement con gente, pollination with polinización people, humana. Por lo tanto, human aquí se ve pollination. que hay un repunte, So pero here you nunca can see that there is se a va a llegar rebound, a como estaba but it will antes, never be en as it años was in anteriores. previous years. The El daño damage ya was estaba hecho, already las done. intervenciones The fueron interventions tremendamente were desastrosas. extremely disastrous. Very Muy bien. good, up to this Hasta point. aquí. 5 de esta presentación. Fifth stage of this Una vez presentation. intervenido un Once a system sistema has been intervened without sin knowing conocer what is cuál the es la structure that estructura underlies que that subyace system, a ese sistema, it is very difficult es to muy know difícil if the saber decisions taken si las are going to decisiones give tomadas van a good dar results resultados or not. buenos o no, Since dado every que system todo behaves sistema in a se counterintuitive comporta de una way, forma that is, contraintuitiva. intuition O sea, la is intuición of sirve de little poco. use. O sea, aquí vimos We saw como here algo que something that aparentemente no está apparently is conectado not con la connected gente, with people, como el like matar killing gorriones sparrows, caused a provocó una tremendous famine in hambruna which tremenda. millions of Murieron Chinese millones de people chinos died en at esa that época. time. Once that started, Ahora, una vez look at this graph, que esto ya the arrancó, great imbalance it caused for miren their country. esta gráfica. And this O sea, was el real. The desequilibrio world tremendo que saw it. provocó para su país. What do we Y have to esto fue do real, to esto- reverse the course of the history of el the mundo lo vio. disaster that was caused? O sea, ¿qué tenemos que hacer para quizá revertir el rumbo de la historia o cambiar ese rumbo de la historia del desastre que se provocó? Bueno, vamos a entrar Well, now we're a going diseñar to nuevas design new políticas para ver policies to si see if podemos we can revertir reverse these dramatic estos, changes that estos occurred. dramáticos cambios que Here are ocurrieron. 3 policies that can be Aquí, designed, and then we will vienen see if that changes the tres course of the posibilidades, story tres or políticas not, que pueden or ser how good they are from the diseñadas point of view of y que después vamos a sustainability. ver All of si them. eso cambia el rumbo de la historia o no, o qué tan buenas son desde el punto de vista de sustentabilidad.
Todas ellas, cualquiera. Por ejemplo, si yo hago algo para For que la tasa de example, nacidos if I do something to de la make gente people's birth crezca, rate grow, cuesta this millones costs de millions dólares. of dollars. It O sea, implies implica perhaps quizá creating more hospitals, crear más more doctors, nurses, hospitales, medicines, más vaccination, médicos, care for single enfermeras, mothers, etc. medicinas, vacunaciones, atenciones a madres solteras, en fin. Vamos a pensar que yo Let's think that ahorita I want to quiero implement implementar that esa policy política para right que aumente now un so that the 20% population la increases by población y la quiero 20%, implementar and I want to en el implement año, it in the 64. no en el Once I saw 58, the a lo mejor disaster en el that was año caused, we run the simulation, 64, and here una you vez can que see ya what vi el happens. desastre que se provocó. As you can realize, Bueno, practically, pues the corro la system simulación did have a y small aquí veo qué change. pasa. In the end, the population Como increased, se dieron cuenta, but it increased prácticamente el very little, sistema not sí as it tuvo was in un pequeño cambio. Al final 1958. aumentó la población, pero aumentó tantito, nunca antes a como estaba en el 58. ¿Qué pasa si ahora yo What happens if I también voy a now also influir en que la influence life esperanza de vida expectancy to crezca un grow 20% 20%, a starting the partir year del año 1964, for 64, example? por ejemplo? It Significa, means maybe taking a care lo of the mejor, adult ¿por qué no people, decirlo? the Cuidar a la old gente people, adulta, medical care, a los viejitos, vaccination, but also social atención issues. médica, Although it vacunación, costs a lot, en fin, I simply run it here and I mejores see the cuestiones impact de, of my decision. As you can en see, el caso it de, really affects if the population cuestión grows, social. but not as before. Bueno, aunque What cuesta mucho, if I now also simplemente buy aquí corro land y from veo el other impacto de mi countries to decisión. increase crops? Como pueden ver, sí afecta, sí crece la población, pero nunca antes, no como antes. ¿Qué pasa si ahora yo también compro terrenos a otros países para aumentar o a la gente para aumentar más las cosechas? Lo corro. I run it, and as you can see, there are changes, but it's very difficult to change something that already started, or that already destabilized the economy of an ecosystem or the health of the ecosystem. So, now you can see how complicated it is. I can make a decision very easy, as is done today in our countries. Como se hace hoy en día en nuestros países. Y muchas de ellas And many of them without even knowing all the connections that underlie that phenomenon. Just imagine the danger of operating in that way, as many of our countries do. Very good. Thank you. We'll pass to the last stage, the conclusions. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la última etapa, la de las conclusiones. Parte final Final de esta part of this presentation. Conclusions. There is a question that is extremely critical when you want to intervene any system of any kind. All are extremely complex. First of all, the structure underlying that phenomenon or that system must be brought to the surface, and by that I mean knowing all the interconnections of cause-effect cycles that underlie that phenomenon. Y con ello me refiero a conocer la madeja de ciclos causa-efecto que subyace a ese fenómeno. If you do not know, it will be very difficult to correctly design good policies that lead the desired end result on the path of sustainability. In general, blind decisions are made in organizations and many governments around the world. They might know some connections, but not all of them. And we have generally seen that there is very little modeling and simulation of phenomena at country level. O sea, a lo mejor conocen algunas conexiones, pero no todas. Y generalmente hemos visto que hay muy poca simulación y muy poca modelación de fenómenos a nivel país. O sea, esto es aplicable a organizaciones de cualquier tipo, a gobiernos locales, estatales. This is applicable to organizations of any kind, local or state governments, or peace agendas for a country. We must not forget that the structure determines the behavior. For systemic modeling, data is not even needed. What matters is to visualize the structure that determines a behavior, which maps the observed pattern of real behaviors of a system. Me mapeé el patrón de comportamientos real observado de un sistema. Si eso no se sabe, if that is not known, you will be walking blindly.
it will Va be a ser muy very difícil difficult to atinarle, va a get ser it muy right. difícil diseñar It will be very difficult to políticas design sustainable sustentables. policies. Thank you very much. Muchas gracias, nos See you vemos en next la time. próxima.